Good afternoon to all of you. So today we would like to continue the previous class. 24:30 అక్క. డెబ్బై 44, ఇంకా 130 రూపాయలు అక్క. 544, ఎందుకని చెప్పేస్తాను. ఇది మీలాంటిదే కదా. సో ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లో ఉన్నవాళ్ళు అర్థమైంది అనుకుంటారు. నేను మ్యూట్ చేయకపోతే పరిస్థితి ఏంటో అర్థమైంది అనుకుంటారు. 544 I have called her, but she was not responding to my call. Okay, అది పడేసి వెళ్తున్నారు. సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు అట్లనే ఉన్నారు. చూద్దాం. Let us check out everything after offline classes will be there with us. Somehow. So today we'd like to continue the previous class. We have created something applying some raise application error, such kind of command we are looking forward. And today we'd like to also checking for exception class, exceptions kuda chudam. Rendetni kalpi ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. AMR class. Yeah, it's been connected. Then let me open yesterday's Dbms1.sql. So this is the specific trigger which we have written on yesterday's class. Okay, so this is the trigger, and this particular trigger is when we are trying to execute. If the values will be within these limits, then it is okay. Below 100, obviously application error will be gets raised immediately. So value of b will be also taken, and it's also be raised at this particular exception immediately. Okay, not exception. Application error has been raised immediately. Let me introduce the values into the sample. Let us check out whether the things will be gets evaluated properly or not. Okay, and after this, what we are trying to execute here is so check and not null. How those things will be gets evaluated using exception block. Exception block nu vaadukoni ela evaluate chestaru. Not null ane constraint ni, check ane constraint ni ela evaluate chestaro ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో అబ్జర్వ్ చేసి దాని ప్రకారం మనం ఈరోజు సెషన్ క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఓకే, లెట్ us go ahead and check this one here. At the rate sample1. Yes, trigger has created successfully. Set lines 300. Set pages, probably that is 50. And select everything from sample. This is the table which we have. No row is there within this particular table. So we have to describe sample. So two columns are there. One is character 20 and second one is varchar2 of 20. So was it the same? So sample1, our table is sample1, not sample. Sample1 is the table name. So let us get created. So describe sample_one. So look at this number of 3. Both columns are there, number of 3 and number of 3. So let us examine whether things will be gets open properly and doing properly or not. Insert into sample one values. So let me introduce 10 followed by 10, for example. So these are the two values which I would like to introduce. Immediately, you can see here. There is an error which was immediately executed here. That is what we have written in the trigger. Same thing was applied here. Value of a. So look at this. Value of a must be greater than or equal to 100.
while executing. So this is the first condition. This condition is being evaluated first. So we have given some number that is 20,001. You can see 20,001, and the value for A must be greater than or equal to 1. So while we are executing, the sample one trigger check. This is this trigger name. So during execution of this particular trigger, so it is automatically fired. Okay, let me introduce one more time. So it is 100, 100, and it is 1, for example. You can see second trigger. Second error message will be displayed here. So 2002, the value is 20,002. Value for B must be greater than or equal to 10,000. Okay, that is greater than or equal to 100, and here B value must be greater than or equal to 10,000. Okay, in such a way, yes, you can throw an exception of your own. మీ ఓన్ ఎక్సెప్షన్ మీరు త్రో చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫర్ దిస్ ఇది sample. So look at this. No, this is not sample. This is actually the previous one. So it is sample 1. So this is the specific trigger. In this way, we have written a particular trigger here. Okay. Now, let us create a small table. The table will be employee details. Okay. So let us create a table. Table name is EMP12, employee 12. So I'd like to take employee E number or employee ID. However, you can take your one. So number of some 3 or number of some 4, comma, employee name, varchar2 of 20, comma, salary. Okay, department, department name. Directly I have to take this for department name. VRCHR2 of some 10, comma, salary, number of 9 comma 2. So these are the columns or fields which are available with this particular table. Now my job is, I'd like to check that. So ఇక్కడ మనం చెక్ చేయాలనుకున్న విషయాలు ఏంటో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Let me copy everything from here to here. ఇక్కడ నేను చెక్ చేయాలనుకున్న విషయాలు ఏంటంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంటే ఎంప్లాయీ నెంబర్ షుడ్ నాట్ బి షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అనేది వస్తున్నట్టయితే ఆటోమేటిక్గా యాక్చువల్గా నాట్ నల్ అనే కన్స్ట్రైంట్ ఉంది, కన్స్ట్రైంట్ వాడొచ్చు. బట్ ట్రిగ్గర్ ద్వారా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, ట్రిగ్గర్ ద్వారా ఏ టైప్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చూడబోతున్నాం. తర్వాత ఈ నేమ్ ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నల్, ఆబ్వియస్లీ సో ఎక్సెప్షన్ విల్ బి రేజ్డ్, ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవ్వాలి. అలాగనే డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ డి నేమ్ సో ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అవ్వాలి. And at the same time, D name must be, the values of D name must be either CSE, okay, or so ECE, or EEE, or mechanical engineering, ME, or so CE, civil engineering. Only these values. Okay, department names must be these values. And salary also, SAL also not equal to null. ఇది కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అవ్వాలి, నల్ అవ్వకూడదు. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ కూడా నల్ వాల్యూని తీసుకోకూడదు. అలాగే శాలరీకి చెక్ కన్స్టెంట్స్ ఏమంటే చెకింగ్ ఎలా చెక్ చేస్తారంటే దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ చెకింగ్ హియర్. ద చెక్ కన్స్టెంట్ విల్ బి సో salary must be in between. So between for example 7,000 and some 25,000. Salary must be in between these two values only. Beyond these limits, obviously, so exception will be raised and it is going to be evaluated. Okay. For this, we'd like to write the trigger. Okay, trigger రాద్దాం. ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. So let me copy everything because I may not remember this one. So let me copy everything. I'll go ahead and write ED EMP12. Okay, trigger is EMP. Yeah.
So look at this. I'd like to perform the same. Declare before going to take everything. Right, yeah. Create or replace trigger emp12 underscore nn underscore chk. మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన పేరు పెట్టుకోవచ్చు. నేను గుర్తుండటం కోసం ఎంప్లాయీ 1-2లో నాట్నల్ ఒకటి సిహెచ్కే ఈ రెండింటిని చెక్ చేయడం కోసం అప్లై చేస్తున్నానని గుర్తు కోసం అలా రాసుకుంటున్నాను. మీ ఇష్టం, మీరు అలా చేసుకోవచ్చు. నార్మల్గా ఇవన్నీ కూడా ఏ టైంలో ఉంటాయి? అప్డేషన్ అప్పుడు కానీ డెలిషన్ అప్పుడు కానీ అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు కదా. సో అప్డేషన్ కూడా రాసుకోవచ్చు, పెద్ద ఇష్యూ లేదు. ఎవరైనా అప్డేట్ చేశారనుకోండి, ఈసీ తీసేసి సమ్ ఇంకొక ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి, ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ ఏఈ అని చెప్పేసి ఇచ్చారనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ కుడ్ ఆల్సో బి టు జనరేట్. సో అన్నిటికీ రాద్దాం. సో అన్నిటికీ రాద్దాం. ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ ఆర్ డిలీట్ అక్కర్లేదండి, అప్డేట్. డిలీట్ అంటే డేటా డిలీట్ అయిపోతుంది, మన దగ్గర రాయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. సో డిలీట్కి పెద్ద ఇష్యూ లేదు. ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ ఆర్ డిలీట్ ఆన్ emp12 అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఈ కండిషన్స్ కాకుండా వేరే కండిషన్స్ ఏమైనా సరే, అంటే ఈఎంపీలో ఆల్రెడీ ఒక వాల్యూ ఉంది, ఆ వాల్యూకి బదులుగా నల్లబెట్టారు అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ఫైర్ అయిపోవాలి. ఓకే. సో డిపార్ట్మెంట్లో ఈ 5 డిపార్ట్మెంట్స్ కాకుండా ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా ఫైర్ అయిపోవాలి. సో దానికోసం ఓకే. సో ఆన్ ఈఎంపీ ఫర్ ఈచ్ రో, ఫర్ EACHROW each row. Any variables are required? Yes, we require many variables, many number of variables. అందుకోసం ఎంప్లాయీ నెంబర్కి ఒక ఎక్సెప్షన్ కావాలి, ఎంప్లాయీ నేమ్కి అనదర్ ఎక్సెప్షన్ కావాలి, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్కి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్కి అనదర్ ఎక్సెప్షన్ కావాలి. అలాగనే శాలరీకి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్కి 2 ఎక్సెప్షన్స్ కావాలి, ఒకటేమో నాట్నల్కి, రెండోదేమో చెకింగ్కి. శాలరీకి వచ్చేసి ఒకటి నాట్నల్, రెండోదేమో చెకింగ్కి. దాదాపుగా సో 3 + 1 4 5 6 ఎక్సెప్షన్స్ కావాలి. కాబట్టి డిక్లేర్, సో ఎక్సెప్షన్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటో చూడండి. సో ఈఎన్ఓ, లేకుంటే మీకు క్లారిటీ కోసం ఓకే, ఈఎన్ఓ అండర్స్కోర్ నాట్నల్ యాజ్ exception is a data type here. In terms of Plsql, exception is a data type. And then ename underscore nn, it is also exception. It is called exception. Okay. Tarvata dname, so underscore not null, which is also exception. Alagne dname underscore chk, checking kada ఇది కూడా exception. Check చేసేటప్పుడు. And తర్వాత salary underscore not null, which is also exception. Then salary underscore chk, it is also exception. Look at this. For everything we have introduced one particular exception here. Okay. All these exceptions will be executed in the exception block. Exception block lo execute అవుతాయి, మామూలు ప్రోగ్రామ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ కావు. Okay. Yeah, these are all different kinds of what you call exceptions here. Okay. ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు న్యూ వస్తుంది, ఆఫ్టర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి న్యూ వస్తుంది. కొత్తగా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి పోయినప్పుడు, అప్డేట్ చేయడానికి, ఇన్సర్షన్ చేసేటప్పుడు అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ రైస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం లేదు. అప్డేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూని అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే. సో లుక్ అట్ దిస్. What I am trying to do, begin your work. What is that work here? First of all, we'd like to check that. So if new dot before after kada, కాబట్టి new dot envo, so was it envo here? ఇక్కడ కూడా envo, yes, envo ne. So envo, okay, is null. ఒకవేళ null అయినట్లయితే, then if it is null, సో ఇక్కడ మనం వాడవలసిన ఇష్యూ ఏంటంటే రైజ్ ద ఎక్సెప్షన్ నేమ్ envo underscore nn. ఈ nn ని రైజ్ చేయాలి. ఓకే. సో env in దానికి సపరేట్ కదా, ఇది ఒకదానికి దానికి సంబంధం లేదు. ఓకే. దానికి సపరేట్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, సో envo తర్వాత ename. సో న్యూ డాట్ ename, ename, then so na
NAME. Raise ENAME. NAME. Okay. Take care about the spellings. Spellings కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనం ఇక్కడ, ఎందుకంటే స్పెల్లింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక లెటర్ మిస్ అయినా ఇబ్బంది పడతాం మనం. ఓకే, సో ఈ తర్వాత DNAME. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ DNAME. DNAME is null అయినట్లయితే raise, so DNAME underscore not null, DNAME underscore not null. Then one more, so that is one more item. Then next one ఏంటి, DNAME లోనే ఇంకొకటి ఉంది, అదేంటి, సో new dot DNAME, 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 so not in, so అవేంటవి, so first one is, so అన్ని కూడా we think that capitals అనుకుందాం, లోయర్ కేస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసి ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే, రెండు రాద్దాం రండి, ఇబ్బంది లేదు. సో ఈ రెండు, సో ప్రాబ్లీ CSE EC కామా, సో CSE, ఓకే, CSE కామా ECE కామా కామా ఇంకోటి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, విత్ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కామా CE సివిల్ ఇంజనీరింగ్. అంటే లోయర్ కేస్ అయినా సరే, అప్పర్ కేస్ అయినా సరే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ హియర్, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఓకే, either it is in lower case or upper case, both will be accepted అని చెప్పేసి అన్నట్లుగా. ఈ వీటిల్లో లేకపోయినట్లయితే, if things will be not belongs to this in this list, ఈ లిస్ట్ కాకుండా ఉన్నట్లయితే, so obviously so you have to check it out that so you have to generate one error message, so enter proper data. Okay, then everything is displayed within single line. If I were to maximize, okay, so same way. Okay, so mechanical engineering, civil engineering, and CSE followed by ECE and mechanical, and so yeah. So okay, then what we have to do, raise what is the error which we would like to raise here. So this is the exception which we have to raise, that is CHK. Okay, next one. So next one is if you take salary is, first of all, for salary we are trying to check it out. For so new dot salary is null, then raise immediately salary dot not null. ఇంకొకటి కూడా ఉంది, so that is new dot so salary not between, what is our range? The range is 7,000 and so 25,000. If it is not in between these two, ఉన్నట్లయితే ప్రాబ్లం లేదు, లేకపోతేనే ప్రాబ్లం మనకి. సో immediately we have to raise the last exception. This is the last exception, so we have to raise that particular exception. Please check over all spellings and everything here, because spellings, if you are not checking properly with the spellings, then obviously it could be generate some compilation errors. Okay, so things are over, then we have to end our trigger. గమనించండి, ఫస్ట్ వన్ అయితే ఇంకా ఎండ్ అవ్వలేదండి, సారీ, ఎండ్ అయిందని చెప్పాను, ఎండ్ అవ్వలేదు ఇంకా. ఎక్సెప్షన్స్ రాయాలి కదా, we need to write exceptions, EXCEPTION, ఎక్సెప్షన్. ఏంటి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఎక్సెప్షన్ ఈస్ ENO_NN, ఇది ఎక్సెప్షన్. దీనికి when that exception, okay, when that exception, then what we are supposed to do, so we have to raise, వేరే దాని నుంచి కాపీ చేశాను, లేకపోతే పర్లేదు, ఎక్కడన్నా చేశాను, అది నేను రైజ్ అప్లికేషన్ ఎర్రర్ రాయటం అంటే కొంచెం పెద్ద అవుతుందని అంత మించేయండి. రైజ్ అండర్స్కోర్ application underscore ERROR error. What we are trying to write here, so that is -220,001. In the already 20,001 where than kitchen 20,003, what we are trying to write here. So why this particular exception has raised? So employee number not null only,
So cannot insert null into ENO. టేబుల్ పేరు కూడా కావాలంటే emp12.eno. Okay, so that is the error. Then second one, second exception ఏంటి, రెండో exception ఏంటి, second exception is employee number తర్వాత ename underscore ename underscore nn. అంటే ఇది next one is this is 4 cannot insert null into emp1 ename like null value introduce చేయడానికి కుదరదు. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, dname. So here dname underscore nn raise application error, cannot insert null value into so dname department name. Okay, then తర్వాత next one ఏంటి, dname underscore chk. dname underscore chk, that is the exception which we have raised. So check is last లో అన్నిటికి లాస్ట్ లో డబల్ కోట్స్ పెట్టాను, దట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లమ్ హియర్, సింగిల్ కోట్ ఓన్లీ బై డిఫాల్ట్. పైథాన్ కూడా చెప్తున్నాను కదా, ఇక్కడ పైథాన్ లో డబల్ కోట్స్ సింగిల్ కోట్స్ ఏదైనా వాడచ్చు, నాకు బై డిఫాల్ట్ డబల్ కోట్ వాడే అలవాటు ఉంది. ఓకే, అవును. సో cannot insert ఏం చెప్పాలి, cannot insert whatever the value you are trying to insert, that value cannot be taken into consideration here. Cannot insert, so close చేసి new dot colon new dot, what is that value, so dname, so again into what is that column name, emp12 dot dname, emp12 dot dname లోకి ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడానికి కుదరదు. దట్ ఈస్ వాట్ cannot insert that particular value అని చెప్తున్నాం, cannot insert that particular value. Okay, try to check it out. So that is the information which we are trying to give to the user కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, salary underscore not null, SAL underscore so NN. ఇది రైజ్ అయినప్పుడు cannot insert null into so SAL. This is the message which we have to generate. తర్వాత salary underscore SAL underscore NN, sorry CHK, ఇది వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, cannot, సో పైథాన్ లాగా రాయొచ్చు, లేకపోతే check your input for emp12.sal. Okay, now the things are gets over. ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్స్ మొత్తం కూడా ఇవాల్యుయేట్ చేసాం, ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది. Look at this, we have introduced some exceptions here. Some exceptions are introduced here. Exception, approximately 6 exceptions have been introduced, and we are checking that whether so-called exception will be, when so-called exception will be raised. We have checked it here. If exception will be raised, immediately we have to return some information to the user that you cannot insert so and so in so and so. Okay, like this you could write this one here. Let me execute this one for a while, then let us go ahead and execute this one for a while. @emp1, emp1. Oh, compilation errors, show errors, BETWEEN. తర్వాత cannot. Okay, emp12.
3 ఈస్ వచ్చినాయి. ఒకేని తీసేయాలి ఇక్కడ. వేర్ ఈస్ కెనాట్? Let me check it out. Any mistakes or what is the message? 37 line లో ఏంటి మెసేజ్ అంటే ఎన్కోడర్ సింబల్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. Cannot insert 37 line is అయ్యి ఉంటుంది. Okay, time being let me eliminate this one here. దీన్ని ఎలా చేయాలనేది ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. So check your input for let me write this one here at this point. Okay, sorry. So here this is the problem here, that is okay. So single quote only. So here also single quote only. Already I told you, but it's not and ఇక్కడ కూడా అంతే సింగిల్ కోట్ అప్లై చేయాలి. సింగిల్ కోట్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేయాలి. So these are the messages. These are the errors. Okay. Now let me run one more time. Oh. Trace application error is not supposed to be displayed. Why? One moment, please. However, the problem is APP-LICA-TION. CA-TION. So that is the problem here. That is the problem which we have identified. So therefore, application error, raise application error, APP-LICA-TION. So that is the problem. So here actually raise APP-LICAITON. So I have a topographical mistake. So it was taken. Okay, let me save this one for a while. And
Yeah. At the rate EMP2. Yes, trigger was created successfully. Your trigger was created successfully. So now I'd like to go ahead and take the what is that EMP12. So EMP12 I'm trying to introduce. Describe EMP12. So these are the values which I'd like to introduce. Insert into table name is EMP12 values. Okay, values values. So first one is 1, 2, 3, 4. 4. Okay, E name is Hari. Then D name is let me say CSE, followed by salary is some 12,500. Okay, everything is correct. There is no problem. So row will be created without have any problem. Now let us check that here. I'm trying to introduce null here first. Null. So the error message will be cannot insert null into the employee number. Okay, cannot insert this particular null. So it is not supposed to be inserted. So that is the problem. Okay, then followed by, let me take, here it is 1, 2, 5. For example, 1, 2, 3, 5. Hari is the name. Okay, so if I would enter NULL here, then obviously, look at this, cannot insert null into employee name. Okay, second one. Third one will be, so here I would like to take some Kumar. Kumar is the value. So here, let me say here it is two errors are there. That is one is null, one is for null. So look at this. Employee D name cannot be null. And second one is if I would introduce, let me say AG, agriculture engineering, something like that. So cannot insert AG into, look at this, AG into this name. Okay, cannot insert that particular value into so day name. Okay, that is the error which we have to take into consideration. So let me say CE, civil engineering, and here the value could be null. Value could be null. So look at this again. One more error. So cannot insert null into salary. Okay, then I'd like to check out with the 1,000 rupees whether it is working properly or not. Yes, cannot check your input for so and so. Okay, so likewise, every error can be checked out here. Every error could be checked out here. All these errors are so being generated by us while writing one trigger. Trigger write mulana errors mattam kuda generate cheyagalagam. So look at this. Now the data will be inserted because everything is the trigger is being checked before inserting this particular data. And let us have a look. Select everything from EMP12. This is the data which we have. ఇప్పుడు అప్డేట్ చేద్దాం. అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందేమో గమనిద్దాం ఇక్కడ. అప్డేట్ EMP12 set dname is equal to let me say aeronautical engineering AE where could I introduce? So ENO is equal to 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Again, the same error. Cannot insert AE into so and so. Update చేసేటప్పుడు కూడా మనకు అదే ప్రాబ్లం. ఓకే, అప్డేట్ చేసేటప్పుడు కూడా సేమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. So for insertion and updation, if any modifications will be done with your table without following the regulations, whatever the regulations we have stipulated, if that is not following, then immediately trigger will be raised. So therefore, the trigger will be EMP12. This is the trigger. Okay. While typing the trigger, please take care. Topographical mistakes must not be there. Okay. Topographical mistakes must not be there. You please take care. So this is the trigger here. Using this particular trigger, you can check for all these exceptions. Okay. Not exactly one. Approximately 6 exceptions are supposed to be taken into consideration. In this way, I'd like to consider. Okay. So general constructs are over and the control structures are over and the cursors are over, triggers also be over. Okay, triggers also be completed. Then tomorrow we'd like to continue with procedures, functions and packages. Procedures, functions and packages.
By next class everything will be gets completed. Then by day after tomorrow, I mean probably the next class, Tuesday's class, will back to unit number 5. Okay, thank you. Don't go away. I'd like to take the attendance. By the way, don't go away. 50 దగ్గర నుంచి 44కి వచ్చారు. ఓకే, వాళ్ళ కర్మ అది, మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు.